హాయ్ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ దీప్తి మాకినేని. సో ఈ రోజు అయితే ఐ వాంట్ టు కవర్ అబౌట్ ట్యాక్సెస్ అండి. సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ. అండ్ ఆల్సో మీకు జర్మనీలో జాబ్ ఆఫర్ వచ్చింది అంటే ఐ థింక్ దట్ విల్ బి ద ఫస్ట్ థింగ్. అసలు నాకు టేక్ హోమ్ ఎంత వస్తుంది, లీవ్ అబౌట్ ద ప్యాకేజ్. అది ఎంత ప్యాకేజ్ అయినా మనకు అసలు టేక్ హోమ్ ఎంత వస్తుందని ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఐ థింక్ మెనీ ఆఫ్ యూ వాంటెడ్ టు నో. సో అండ్ ఆల్సో వన్ ఇంప్రెషన్, మీకు జర్మనీ అనగానే అందరూ చెప్పేది ఏంటంటే అమ్మో చాలా కట్ అవుతుంది, అసలు ఏమీ రాదు చేతికి అన్న ఇంప్రెషన్ అయితే చాలా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో నిజమండి టు అన్ ఎక్స్టెంట్. వెన్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ లైక్ యుఎస్. నేను యుఎస్లో ఉన్నప్పుడు మీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ అంతా కట్ అయ్యి నాకు 75% టేక్ హోమ్ వచ్చేదన్నమాట. విచ్ యూ ఫీల్ లైక్ చాలా డబ్బులు మనకి వస్తున్నాయి అన్న ఫీలింగ్ యుఎస్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. కాకపోతే మీకు జర్మనీలో యుఎస్లో ఉన్న శాలరీస్ కన్నా తక్కువ శాలరీస్ అండి ఇక్కడ సేమ్ ఎక్స్పీరియన్స్కి. అండ్ కట్టింగ్స్ అన్నీ పోయి మీకు వచ్చే టేక్ హోమ్ కూడా చాలా తక్కువ వస్తుంది అనమాట వెన్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. మీ దగ్గర అంతా తీసేసుకొని మీకు చేతికి ఇంతే వస్తున్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట, అబ్బా ఏంటి కొంచెమే ఉందని. బట్ దాని నుంచి దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ బెనిఫిట్స్ యాజ్ వెల్, విచ్ అదైతే నేను వేరే వీడియో చేస్తాను. ఈరోజు అయితే లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్. ఐ వాంటెడ్ టు కవర్ అబౌట్ ఏమేమి ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అండ్ మనము ఏ ట్యాక్స్ ల్యాబ్లోకి వీఆర్ ఇన్ టు విచ్ ట్యాక్స్ ల్యాబ్, అండ్ ఒక్కొక్క ట్యాక్స్ ల్యాబ్లో ఎంత డిడక్షన్స్ అవుతాయి అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఈరోజు మనం చూద్దాము. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్స్. ద ఫస్ట్ థింగ్ అయితే ఏమేమి ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి అండి. సో ఇన్ జర్మనీ వీ హ్యావ్ 6 ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ అండి. The first category is for anyone who is single, so who is not married, or you are married and staying here without your family here. కొంతమంది ఏంటంటే మ్యారీ అయినా కూడా ఐ మీన్ దే కమ్ అలోన్ హియర్, దే ఫాల్ ఇన్ టు ట్యాక్స్ స్లాబ్ 1. Or if you are a bachelor, you're not married, they also fall into category 1. And the second thing, even you're married and you're divorced, you're separated and you don't have any children, you also fall under category 1 andi. And going to the next one, slab 2. So category 2 ఏంటంటే it is mostly for people who are divorced and who have children anamata. So they fall into category 2. And category 3 is for people who are married. So for example, wife and husband lo only one person is working and he's married and have kids, or without kids, they fall into category 3 anamata. And 4 and 5 vachi it is for people who are both are working andi. If both wife and husband are working, you can decide whether you one person have to be in category 3 and the other person can decide to be in category 5 anamata. Most of the cases, if both the person are earning same amount of income, then they choose to be in 4. సో ఒకళ్ళు 3లో ఉంటారు, తక్కువ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళు దే చూస్ 5 అనమాట. ఆర్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ ది ఆప్షన్ టు బోత్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కెన్ ఆల్సో చూస్ 4 అండి. సో 3, 4, 5, సో దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ క్లాస్ 6 అనమాట. క్లాస్ 6 ఎవరికి అంటే that the income that you get from a secondary employment, like you already have a primary employment and you're doing something else, the second work. So adi aa income aithe that fall into category 6 andi. Na category 6 gurinchi anta idea ledu, so let's skip that. I don't think many of us fall into category 6. ikkada aithe tax, income tax aithe it is progressive tax andi. It's not like మనకి ఇండియాలో ఫ్లాట్ ఉంటుంది. లైక్ యువర్ ఇన్కమ్ 10 lakhs అయితే మీకు 5 lakhs నుంచి 10 lakhs వరకు ఫ్లాట్ పర్సంటేజ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కట్ ఉంటుంది కదా. ఇక్కడ అలా కాదనమాట, ఇట్స్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ ట్యాక్స్. సో మేజర్ ఆఫ్ అస్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న స్లాబ్స్ అయితే 1 and 3 అనమాట, అండ్ 5. సో నేనైతే ఐఎమ్ గోనా షో యూ. We will take 5,000 as a monthly income, and we will see how much is the deductions for each slab. సో మీకు 5,000లో ఎంత కట్ అయిపోయి మీకు టేక్ హోమ్ అనేది ఎంత వస్తుంది అనేది అయితే మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. దెర్ ఈజ్ ఏ చాలా వెబ్ క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉన్నాయండి ఆన్లైన్లో. ద వెరీ ఫేమస్ వన్ ఈజ్ నెట్టో బుట్టో క్యాలిక్యులేటర్. నేను దాని లింక్ అయితే మీకు కింద ఇస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ స్టాండర్డ్ క్యాలిక్యులేటర్
మెనీ ఆఫ్ దెమ్ యూజ్ అనమాట. సో నేను ఇప్పుడు చూపించేది కూడా ఐఎమ్ గోనా షో యూ దీస్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇన్ దాట్ క్యాలిక్యులేటర్. ఫస్ట్ అయితే మనము లెట్స్ సీ కేటగిరీ 1 అండి, విచ్ ఇస్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ కేటగిరీలోనే యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ 5,000 యాజ్ ద గ్రాస్ సాలరీ మంత్లీ, అండ్ ట్యాక్స్ కేటగిరీ ఐఎమ్ చూసింగ్ కేటగిరీ 1 అనమాట. ట్యాక్స్ ఫ్రీ అలవెన్స్ ఏం ఫిల్ చేయని అవసరం లేదండి, జస్ట్ లీవ్ ఇట్ ఎంటీ ఫర్ నౌ. సో చర్చ్ కూడా ఇఫ్ యు ఆర్ సమ్ వన్ హూ గోస్ టు చర్చ్ యూ కెన్ సే ఎస్, బట్ నేను ఇక్కడ నో సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. స్టేట్ కూడా ఐ హ్యావెంట్ సీన్ మచ్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద స్టేట్స్ అండి. సో మీరు ఇండియాలో ఉండి యూ డజంట్ నో ద స్టేట్, యూ కెన్ చూస్ ఎనీథింగ్. నేనైతే ఇప్పుడు బవేరియా సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ద ఏజ్ ఆల్సో, సో నేనైతే 25 సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, కానీ యూ కెన్ ఆల్సో చూస్ యువర్ ఏజ్. ఐ హ్యావెంట్ సీన్ మచ్ డిఫరెన్స్. ఏజ్ని బట్టి కూడా నాకు 35కి 40కి కూడా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఐ హ్యావెంట్ సీన్ మచ్ డిఫరెన్స్. చిల్డ్రన్ నో సెలెక్ట్ చేశాను. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, దిస్ ఈజ్ ఆల్, యూ జస్ట్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అండి. హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్, యాడ్ ఆన్, పెన్షన్, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, డోంట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. సో ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ ఇన్షూర్డ్, అండ్ దెన్ క్లిక్ ఆన్ క్యాలిక్యులేట్. సో ఇక్కడ మీకు 5,000 మంత్లీ గ్రాస్కి మీకు 2,984 euro అనేది టేక్ హోమ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇది క్లియర్గా మీకు స్ప్లిట్ అప్ ఇస్తుంది, ఎంత ట్యాక్సెస్ కట్ అవుతాయి, సాలిడేటరీ సర్చార్జ్ కానీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కానీ, అండ్ మీకు పెన్షన్, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ యూ 2,984 ఈజ్ యువర్ టేక్ హోమ్ ఫర్ స్లాబ్ 1. మీరు స్టూడెంట్ అయితే మాత్రం ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ ఫిగర్ని మీరు రీప్లేస్ ఇట్ విత్ 106 euros అండి. దట్ విల్ బీ ద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. సో ఎవ్రీథింగ్ రిమైన్స్ ద సేమ్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ అయితే మనం కేటగిరీ 3 చూద్దామండి. సేమ్ శాలరీ, నేను ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తుందల్లా ట్యాక్స్ కేటగిరీ 3 చేస్తున్నాను. అండ్ చిల్డ్రన్, సో ఏజ్ కూడా పెంచుతున్నాను కొంచెము, లైక్ మ్యారీడ్ ఉంటే కొంచెం నాకైతే డిఫరెన్స్ తెలియలేదు కానీ, బట్ ఫర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద ఏజ్ యాజ్ 30. ఇప్పుడు మనము చిల్డ్రన్, డూ యూ హ్యావ్ చిల్డ్రన్ కూడా నో సెలెక్ట్ చేసి నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను అనమాట. సో ఇఫ్ యూ సీ 5,000 euros మనకి 3,392 ఈజ్ ద టేక్ హోమ్. ఇఫ్ యు ఆర్ మ్యారీడ్ అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ చిల్డ్రన్, అప్పుడు కేటగిరీ 3లో 5,000 euros 3,392 వస్తుందండి. నెక్స్ట్ మనమైతే విత్ చిల్డ్రన్ కూడా ఎంత వస్తుందో చూద్దాము. సో ఇక్కడ నేను డూ యూ హ్యావ్ చిల్డ్రన్లో ఎస్ సెలెక్ట్ చేసి ఐ విల్ జస్ట్ చూస్ 1 అనమాట. సో మన ఇందాక 3,392 వచ్చింది కదా, లెట్స్ సీ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ నౌ. సో 5,000కి 3,410 వస్తుందండి. అదే మనం ఇప్పుడు 2 చిల్డ్రన్ పెట్టి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే లెట్స్ and then calculate, you are seeing maybe 3,419, ఇంకొక 10 euros ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అనమాట. సో మీరు నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ని బట్టి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ దిస్ అకార్డింగ్ టు యువర్ ప్రిఫరెన్స్ అండి. నెక్స్ట్ అయితే మనమైతే కేటగిరీ 5 చూద్దాము. సో కేటగిరీ 5 ఈజ్ ఫర్ ద సెకండ్ పర్సన్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ అండి. సో 1 person కెన్ చూస్ 3. ఎవరికైతే ఎక్కువ శాలరీ ఉంటుందో వాళ్ళు 3 చూస్ చేసుకొని, ద సెకండ్ వైఫ్ హస్బెండ్ శాలరీ తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కేటగిరీ 5 చూస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో నేను కేటగిరీ 5 చూస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ చూస్తే మీకు 50% కట్ అయిపోద్ది ఇక్కడ. సో బేసిక్గా అంటారనమాట జర్మనీలో, వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు వర్క్ చేస్తే సెకండ్ శాలరీ అయితే జస్ట్ చారిటీ, సెకండ్ పర్సన్ ఈజ్ జస్ట్ వర్కింగ్ ఫర్ చారిటీ అని జోక్లు వేసుకుంటూ ఉంటారు. సో యూ కెన్ సీ వై ఓన్లీ 50% చేతికి వస్తుందండి, 50% కట్ అయ్యి. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద క్యాలిక్యులేషన్ వర్క్. సో నౌ యూ కెన్ సీ ద కంపారిజన్ హియర్ అండి. సో కేటగిరీ 1లో 5,000 శాలరీకి మీకు ఆల్మోస్ట్ 41% కట్ అయ్యి 59% టేక్ హోమ్ వస్తుంది. కేటగిరీ 3లో అయితే విత్ 1 చిల్డ్రన్ 5,000లో మీకు ఆల్మోస్ట్ లైక్ 33% కట్ అవుతుంది. టేక్ హోమ్ వచ్చి మీకు 67% వస్తుంది అనమాట. అదే కేటగిరీ 5 అయితే 50% తీసేయండి ఫ్లాట్, 50% తీసేసి మీకు 50% టేక్ హోమ్ వస్తుంది అనమాట. సో వన్ మోర్ థింగ్, యూ ఆల్సో పీపుల్ విత్ చిల్డ్రన్, ఇంకొకటి మీరు కన్సిడర్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే యూ ఆల్సో గెట్ కిండర్ గెల్ట్ అనమాట. సో నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ని బట్టి యూ విల్ గెట్ లైక్ 207, 208 euro అనేది ప్రతి ఒక్క చైల్డ్కి ఇంకా ఎక్స్ట్రా వస్తుందండి. సో దట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్. సో మీకు 3,410 euros ప్లస్ ఇద్దరు చిల్డ్రన్ ఉన్నారనుకోండి, ఇద్దరు చిల్డ్రన్ ఉంటే మీకు ఇంకొక 420 euros ఎక్స్ట్రా వస్తుందన్నమాట.
మీరు ఇంకో విషయం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ యూఆర్ పేయింగ్ అండి, దిస్ ఆల్సో కవర్స్ యువర్ డిపెండెన్స్. సో ఎంతమంది డిపెండెన్స్ అయినా అవనివ్వండి, దే ఆర్ కవర్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనమాట. సో మీరు ఇద్దరున్నా ముగ్గురున్నా యూ విల్ ఆల్వేస్ పే ద సేమ్ అమౌంట్. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యువర్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఈజ్ ఆల్సో వర్కింగ్, దే ఆల్సో విల్ పే ద హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనమాట. వాట్ ఎవర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ మనం ఇప్పుడు ఏమైతే చూస్తున్నామో ఇవి మన డిడక్షన్స్ అనమాట. డిడక్షన్స్ అయ్యి మనకు వస్తున్న శాలరీ. సో ఇవి కాకుండా ఇదంతా అయిన తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ మనము వీ ఆల్సో ఫైల్ అవర్ రిటర్న్స్ అండి. సో రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసినప్పుడు దేర్ ఆర్ మెనీ థింగ్స్ దట్ యూ కెన్ క్లెయిమ్. అలవెన్సెస్ అనేవి ఇంకా చాలా ఉంటాయన్నమాట. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబల్ హౌస్ హోల్డ్, మీకు ఇండియాలో యూ ఓన్ ఏ హౌస్ అండ్ ఇక్కడ మీరు రెంట్ కొంటున్నారు, యూ కెన్ క్లెయిమ్ వాట్ ఎవర్ rent you're paying here as a double household only. That will be so that is one thing. The second thing is kids paina edaina education paina spend cheste, that can also you can claim that amount. And transportation, మీరు ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తున్న ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నా ఆర్ కిడ్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైనా ఉన్నా దట్ యూ కెన్ క్లెయిమ్. అండ్ రూమ్, ఇన్ కేస్ మీ ఇంట్లో ఏదైనా ఒక రూమ్ని మీరు ఆఫీస్ రూమ్ కింద యూస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ ఆల్సో ద రెంట్ దట్ యు ఆర్ పేయింగ్ టు దట్ రూమ్ ఆల్సో యూ కెన్ క్లెయిమ్ అండి ఫర్ ది డిడక్షన్స్. అండ్ మీరు ఇన్ కేస్ రీలొకేట్ అయితే ఆన్ యువర్ ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్ యూ హ్యావ్ స్పెండ్ సమ్ అమౌంట్ in moving some things from India or some other country to Germany, our expenses koda you can show that in the tax returns andi. So these are something you can claim and meeku returns vastayi. So I hope you like this video and this video is helpful for you andi. So please do like, share and subscribe, and see you until next time. Bye.